guys, welcome back to my channel. This is Priyanka Verma and you watching me on Priya channel. Guys, I'm just going out for interview. గాయస్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ఆటో డ్రైవ్ చేయడం. గాయస్ ఈమె 11 ఇయర్స్ నుంచి ఆటో డ్రైవ్ చేస్తుందంట. సో అనంతపూర్లో ఈమె ఒక్కటే కాదు, చాలామంది ఇలా ఆటో డ్రైవ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, స్పెషల్లీ లైక్ లేడీస్. సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది. గుడ్ మార్నింగ్ గాయస్, ఇట్స్ January 6th. సో నేను మార్నింగ్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి వచ్చాను. గాయస్ నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో చెప్తాను. సెలెక్ట్ అయ్యి కాల్ లెటర్ వస్తే డెఫినెట్గా షేర్ చేసుకుంటా. సో ఇక్కడ మా మమ్ ఇడ్లీ బ్యాటర్కి ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. సో నియర్లీ 4 to 5 hours సోక్ చేస్తే చాలా బాగా సాఫ్ట్గా వస్తాయంట ఇడ్లీస్. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. అండ్ ఇది వచ్చేసి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్. సో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత యూట్యూబ్లో మమాఅర్త్ ప్రోడక్ట్స్ రివ్యూస్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి. సో నేను ట్రై చేద్దామని మమాఅర్త్ ఉప్టన్ ఫేషియల్ కిట్ తీసుకున్నాను ఫర్ గ్లోయింగ్ స్కిన్. గైస్ ఇది వచ్చేసి మమాఅర్త్ ఉప్టన్ ఫేషియల్ కిట్. ఇది టర్మరిక్ అండ్ సాఫ్రాన్ కాంబినేషన్లో ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి మేడ్ సేఫ్ అండ్ డర్మటాలజికలీ టెస్టెడ్, సూట్స్ ఫర్ ఆల్ స్కిన్ టైప్స్. ఇందులో వచ్చేసి 6 స్టెప్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇది సింగిల్ యూస్ కిట్ గైస్. అండ్ దీని బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా యూస్ చేయాలో అని. సో ఈ ప్రోడక్ట్ యూస్ చేసే ముందు స్కిన్ ప్యాచ్ టెస్ట్ కంపల్సరీ చేసుకోండి. అండ్ దీని ప్రైస్ వచ్చేసి $399. ఇన్సైడ్ ద ప్యాకేజింగ్ చూస్తే ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి క్లెన్జింగ్ మిల్క్ అండ్ ఫేస్ స్క్రబ్, స్మూతింగ్ జెల్ అండ్ మసాజ్ క్రీమ్, ఫేస్ మాస్క్ అండ్ గ్లోయింగ్ క్రీమ్ ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ నేను స్టెప్ బై స్టెప్ వేసుకొని ఎలా ఉందో ప్రోడక్ట్ రివ్యూస్ ఇస్తాను. ఫస్ట్ అయితే నేను వెట్ వైప్తో క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లెన్జింగ్ మిల్క్తో 2 minutes మసాజ్ చేసుకొని అండ్ స్క్రబ్ వేసుకున్నాను. స్క్రబ్ వేసుకున్న తర్వాత జెల్ అప్లై చేసుకున్నాను అండ్ దెన్ మసాజ్ క్రీమ్ అండ్ దెన్ ఫేస్ మాస్క్ అండ్ దెన్ గ్లోయింగ్ క్రీమ్ వేసుకున్నాను. ఇది వచ్చేసి సింగిల్ యూస్ కిట్టే. యూస్ చేసిన తర్వాత నాకు పెద్దగా గ్లోయింగ్ స్కిన్ అనిపించలేదు, బట్ స్కిన్ అయితే స్మూతింగ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చింది అండ్ నాకు ఈ ప్రోడక్ట్ ఓకే అనిపించింది.
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి చిన్న చిన్న బర్డ్స్కి వాటర్ గైస్ మా బాల్కనీలో రోజు వస్తున్నాయి. సో దానికోసమని వాటర్ పెడుతున్నాను. అండ్ దిస్ ఈజ్ మై లంచ్ గైస్, క్యారెట్ కర్రీ, చపాతీ విత్ దాల్ అండ్ సమ్ రైస్. గైస్ ఇక్కడ బర్డ్ చనిపోయింది. యాక్చువల్గా అంటే 3 months నుంచి అవి అక్కడే స్టే చేస్తున్నాయి బాత్రూంలోనే. సో సడన్గా నిన్న చూసేసరికి సో బర్డ్ చనిపోయి ఉంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను బాల్కనీలో ఆర్టిఫిషియల్ హ్యాంగింగ్స్ వేశాను ముందు రోజు, కానీ బాగాలేదని మరీ రీసెట్ చేస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఈవినింగ్ పీనట్ చాట్ అండ్ బెయిల్ పూరి, చాలా ఫేమస్ గైస్. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. యాక్చువల్గా మా బ్రదర్ తీసుకొని వచ్చాడు, అడ్రస్ అడిగితే చెప్పలేదు. సో మీకు తెలిస్తే ఈ స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఎక్కడో చెప్పండి, సో డెఫినెట్గా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను. సో యాజ్ ఇఫ్ నా కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను, డెఫినెట్గా స్ట్రీట్ ఫుడ్ వీడియోస్ అండ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అబౌట్ రెస్టారెంట్స్ అండ్ హోమ్ టూర్ వీడియోస్ డెఫినెట్గా చేస్తాను. ఇది వచ్చేసి మా మదర్కి కొత్త ఫోన్ తీసుకున్నాము. ఆల్రెడీ అన్బాక్సింగ్ చేసేసాడు మా బ్రదర్, కానీ నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నాను ఊరికే. It's dinner time guys. I'm just having chapati with beetroot curry and some rice. And ikkada parcel ochindi. Here we are unboxing Veena, and it was specially made with jackfruit stem and it was customized guys. Guys, I'm just ending the vlog here. So if you like this video, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Till then, bye bye, love you guys.